Education is the most important section in the development of our nation. So, I request you to watch the full video when you find time. Thank you. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமெதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிளமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. A pleasant morning to one and all. I am indeed very, very happy to be here and more so seeing all of you. After a span of around 3 weeks, because the school is live only when you are here and when the children are here. So welcome all of you to this workshop, a faculty development program. I welcome Mr. Nalla Perumal. He was free, so he is able to be with us today. Otherwise, it was very, very difficult to get him on board and to give a program like this. Thank you very much, sir, for obliging and coming over here. I welcome our secretary, Dr. Lakshmi, our treasurer, Archana ma'am, our GC member, Vignesh sir, and of course, all of you. Teaching is not only a profession, it's a calling. I hope you all agree with me. Teaching with passion gives immense joy and satisfaction to all of us. And most of you are here in the school for quite some time, many years. So I think you have derived a lot of satisfaction in this profession. You have been doing a good job, turning out batch after batch students who have performed well, and our alumni are spread all over the world doing very well. But as a teacher, we should never be satisfied with what we have done so far. Let us keep moving forward. We should have the drive to update ourselves, keep pace with the current trend, and be like a student always. Keep learning. Learning has no age, or teaching has no age also. So it's a two-way process. We are a learner and we are a teacher, both way. So with these few words, I hope you will benefit a lot from what is going to happen today. Feel free to interact. It's like a class for you. Like how you expect your children to interact with you, similarly you can interact with sir. Every minute is precious. So make 100% use of the time which you are here. So with these few words, I hope all of us have a wonderful time with Nalla Perumal sir. Now, just a few words from Archana ma'am. Personally, she will be able to tell you how much of impact he has created for her and her son. Thank you, Girija ma'am. Good morning, teachers. For the benefit of the new teachers, I am Archana. I am your treasurer of the school. Okay. I know Nalla Perumal sir now for close to 9 years. Yeah. I met him when I took my son for 3rd grade teaching to him. At that time, it was like, many people were like, why are you taking a small child 2 hours each session and everything and all that. A few months later,
My son was very hyper, wouldn't settle down, and it was like he would take class, right? Everyone is talking about corona now and washing hands. He took him into the restroom as soon as we walked into the class, taught my son how to wash hands, like, between the fingers, here, above here, everything. And if my son, very quickly ran away, he would send him back, wash his hands and come. Send him back, wash his hands and come. And how to wipe the hands with the towel that he has kept there, where to put it. So that, and please mind, he is taking for 12th graders. He's also taking for college students for specific subjects. So he brought himself down to a 3rd grade child who was hyper and excited and all that, starting from how to wash hands. He would not, he would simply not teach, go wash your hands. He puts his hand in his mouth, go wash your hands. Some 20 times, 30 times in, every class it used to happen. Sometimes I would feel like, oh, time is going, but we are not studying, we are only doing this. As a parent, you're paying for the thing. And one more special thing that Nalaperimal sir would do was, he insists that somebody from the family, either the mother, the father, the grandparent, aunt, uncle, somebody come and sit for the entire duration of the class. So what he is teaching, the parents also follow at home. What message is being given goes back there. So that is the level of detailing that he looks at. And I wanted to make this point specific because he was teaching for 12th standard students at that time. He was only 3rd standard. So he did not slack off. He would prepare how to teach him, because he has to factorize all whatever he was teaching for the higher grade down to his level, right? So every class. And I have not seen even one class him stepping in without praying. He's always prayed and stepped in that what he wants to convey needs to be conveyed to the child. And then the things that he talks about, I credit sir a lot for shaping the mind of the child. Last year, I think 8th, due to the pandemic and all that, we were having online. That time, I think, I had put my son for boarding. So after that, we could not go to class, physical classes. Then luckily, during the pandemic, I could take him again. So we decided to focus on handwriting. I had put him for umpteen number of classes. Nothing worked. Really nothing worked. Every time. This is for the physics teachers also, okay? He writes a V badly, he will give him a logical reason why the V should not be like that. When you go to higher classes, your V can be mistaken for velocity. It can be mistaken for this. And his W is wrong. Do you know that this is a symbol for omega? My son will be very fascinated. He said, are you going to take history, geography, or are you going to take science when you grow up? He'll tell science. So if your handwriting is like this. So he used the logical reasoning in an indirect way. He was enhancing the logical reasoning skills of the child also, rather than insisting. So, of course, he didn't practice it. His handwriting is still leaves a lot to be desired. But how to score out? If he would never allow any overwriting. No overwriting, not even in one thing. So the entire sum can be correct. But if he has overwritten, sir taught him how he has to box it, strike it out. So, and no 5, you change it to a 6 or something. If he overwrites, he will not accept. The entire class, he will tell why he should not write it. So that level of depth. And even to prepare for this class, he had sent sheets to you all, asked you all, that's how he prepares. He called us over, he had a 2-hour discussion on the needs for the teachers, what his observations were. Some of you have had the benefit of having attended a workshop earlier with him in 2019, if I'm not mistaken. Our bad luck, or as a management, we also did not pursue it by, having repeated follow-ups, which we hope to correct going forward. Because his knowledge, please understand, he's an octogenarian. Respect the passion that he brings. Okay, for him to give his time for a whole day. Okay, I just want you all to appreciate this huge benefit, this chance that you all are getting, and take the maximum from it, be inspired. Okay. So teachers, we will
go ahead with the work program. Sir, basically, until now, he's a teacher. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி இருக்கிறதெல்லாம் நமக்காக அங்கே 18,000 அடி 20,000 அடி உயரத்தில் வெறும் டீயை குடிச்சிக்கிட்டு சாதாரண சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு நம்ம அங்கே காத்துக்கிட்டு இருக்கனால தான், நம்ம நாட்டை காத்துக்கிட்டு இருக்கனால தான் இன்றைக்கி நாம் சந்தோஷமாக சௌகரியமாக ஒரு கஷ்டமும் இல்லாமல் இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம். அப்படி எத்தனையோ சோல்ஜர்ஸ் உயிரை இழந்திருக்கிறாங்க. அவங்களோட ஞாபகார்த்தமாக நம்ம எல்லோரும் அவங்களுக்காக, அவங்க ஆத்மாக்கள் சாந்தி அடைகிறதுக்காக ஒரு நிமிஷம் ப்ரே பண்ணுவோம். எல்லோரும் எழுந்திரிச்சு மௌனமாக ப்ரே பண்ணலாம். நன்றி. போன செமினாருக்கும் இந்த செமினாருக்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருக்கும். இந்த இதில் நீங்கள் என்ன ரொம்ப ஆக்ட் பண்ணணும். இப்போ ஒரு ஜெனரல் தான் இன்றைக்கி இருக்க போகிறோம். உங்களுடைய கஷ்டங்கள் எல்லாம் எந்தெந்த ஏரியா உங்களுக்கு கஷ்டம், 2 விதமான கஷ்டங்கள் உண்டு. நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டதில் ஒரு கஷ்டம், புரிஞ்சாலும் சொல்லிக் கொடுக்குறதுல ஒரு கஷ்டம். அந்த மாதிரி ஏரியாவோட கஷ்டங்களை எல்லாம் நீங்கள் என்கிட்ட சொல்லலாம். நான் சொன்னால் அது என்னால் முடிஞ்ச அளவு அது என்ன செய்யலாம்னு சொல்லலாம். இன்னொரு மாதிரி என்ன செய்யலாம், நமக்கு ஒரு சிலபஸை முடிக்க முடியாமல் கஷ்டப்படுவோம். அது எந்த சாப்டர் கஷ்டம்னு சொல்லுங்கள். எல்லா சாப்டருக்கும் எத்தனை பீரியட் கொடுத்துருப்பாங்க? 13 பீரியடு 12 பீரியட் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்களா? அப்படி எல்லா சாப்டரும் கொடுக்குறாங்க, கவர்மெண்ட்லேருந்து கொடுக்குறாங்க. அந்த எந்த சாப்டரு ரொம்ப கஷ்டமோ முடிந்தால் நானே வந்து அந்த பாடத்தை எடுக்க தயாராக இருக்கிறேன். இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, வேறு ஒரு ஸ்கூலில் இந்த மாதிரி நடந்தது. அந்த டீச்சர் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க, நான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு இதெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ்லேயே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது, சஸ்பென்ஸ் இருக்குன்னு காமிச்சிக்கிட்டே இருப்பேன். அவங்க எக்கனாமிக்ஸ் டீச்சர், ஒரு கான்வென்ட், குன்னூரில் ஒரு கான்வென்ட். சார் நீங்கள் சொல்கிறப்பெல்லாம் முடியாது சார், அதெல்லாம் எக்கனாமிக்ஸில் எல்லாம் முடியாது, எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா அப்படின்னாங்க. என்னம்மா கஷ்டம்னு? 13 பீரியட் கொடுத்துருக்காங்க, ஆகுனாங்க. இப்போ நான் என்னுடைய சுய விளம்பரம் தான் சொல்கிறேன், ஆனால் மண்டைக்கு ஏறாது. என்னுடைய இது ஈகோலி அதில் சொல்லலை, உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். சரி, அந்த சாப்டர் கொடுங்கன்னு கேட்டேன். நீங்கள் எப்போ கிளாஸுக்கு போகிறீங்களோ அப்போ தான் நானும் போவேன். ஏன்னா நமக்கு 40 நிமிஷம் 35 நிமிஷம் தான் கிடைக்கும். நான் பாட்டு 2 மணி நேரம் எடுத்துட்டு நான் எடுத்துட்டேன்னு சொல்லலாம் அர்த்தம் இல்லை. எல்லாம் அந்தந்த டயத்தில் உங்கள் கூடயே போகிறேன், உங்கள் கூடயே நான் வாரேன்னு. அங்கே அதுக்கு முன்னாடி இப்போ உங்கள்கிட்ட பழகின மாதிரி முன்னாலே நான் 2-3 செமினார் எடுத்ததுனால எஸ்டாப்ளிஷ் சம் குட் ரேப்போர்ட் பிட்வீன் தி டீச்சர்ஸ் அண்ட் மை செல்ஃப். நல்ல ரேப்போர்ட் வந்து நல்ல சிரித்து தான் பேசிகிட்டு இருப்போம், கிண்டல்லாம் பண்ணுவோம். அந்த அளவுக்கு பழக்கம், நல்ல க்ளோஸ். அங்கே குளிர்னால அந்த பீரியட் முடிஞ்ச வந்து டீலாம் குடிப்போம். முதல் நாள் போய் எடுக்கிறேன். அந்த பிரின்சிபால் வந்து அப்போ உள்ள சிஸ்டர் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிருப்பாங்க, இப்போ சேலை கட்டுறாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி அவங்க எல்லா டீச்சர்ஸும் வந்து உட்கார சொல்கிறாங்க அந்த கிளாஸில். 11ஆம் கிளாஸ் 11th எக்கனாமிக்ஸ். நான் போய் பாடம் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். வெளியில் வந்தோம். 2 நாள் ஆச்சு, பாடமே நான் ஆரம்பிக்கவே இல்லை பாடமே. வெளியில் வந்து டீ குடிச்சிட்டு இருக்கும்போது அந்த டீச்சர்லாம் சிரிச்சாங்க, நல்லவரும் மாட்டிக்கிட்டாரு, ஆரம்பிக்கலை அப்படின்னு சிரிச்சுட்டு நானும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம். பிலீவ் இட் ஆர் நாட், அவங்க 13 பீரியட் அலாட் பண்ணிருந்தாங்க, அது 8 பீரியடில் முடிஞ்சிடுது. இப்போ நான் எக்ஸாஜரேட் பண்ணி சொல்கிறேன். Even exaggeration is a lie in certain situations. If you exaggerate, I am a liar number 1. 13 பீரியட் கொடுத்துருக்குறாங்க, 8 பீரியடில் முடிஞ்சுது. இப்போ உங்கள்கிட்டேருந்து ஒரு கேள்வி எதிர்பார்க்குறேன். என்ன கேள்வி கேட்கணும்? என்ன உங்கள்கிட்டேருந்து கேள்வி, நீங்கள் திங்க் பண்ணுங்க, நல்ல சத்தம் போட்டு பேசுங்க. எப்படி சேவ் பண்ணீங்க 5 பீரியடு? அதுக்கு சொல்கிறாங்க, டோன்ட் ஹேமர் ஆன் கோல்ட் அயர்ன். அதுக்கு அர்த்தம் தெரியும் நினைக்கிறேன். 2 பேர்கிட்ட ஒரு கம்பியை கொடுத்து ஷார்ப்பன் பண்ண சொல்கிறாங்க. 2 ஸ்டூடெண்ட்டை. ஒரு பையன் எடுத்துகிட்டு கீழே இருக்கிறது ஆன்வீல்னு பேர், அது வேலை வச்சுட்டு ஹேமர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். இன்னொரு பையன் அந்த கம்பி, இந்த ஒரு விரல் தண்டி கம்பி, அதை ஷார்ப்பன் பண்ணணும். டீ குடிச்சிட்டு இருந்தான். அங்கேருந்து ஒருத்தர் வந்து பார்க்காரு, டேய் அவன் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சுன்னா நீ இன்னும் சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்க, எனக்கு தெரியும் போயா அப்படின்ட்டான்.
இப்போ பாதி கதை சொல்லியிருக்கேன், இன்னொரு பாதி நான் கதை சொல்லணுமா வேண்டாமா? சொல்ல வேண்டாம் இல்லையா? வேண்டாம். இவங்க ஹி மேட் இட் ரெட் ஹாட். அவன் கோல்டு அயனில் இட் வில் நாட் டேக் ஷேப். ஹி மேட் இட் ரெட் ஹாட். அதுக்கப்புறம் ஹி ஹேமர்ட் அண்ட் ஷார்பன்ட் இட் பிஃபோர் தட் பர்சன். நம்ம செய்கிற அதே மாதிரி தப்பு நான் சொல்லுது சில டீச்சர்ஸ் செய்யலாம், சில டீச்சர் செய்யாமல் இருக்கலாம். நான் ஜெனரலைஸ் பண்ணுறேன்னு நினைக்காதீங்க. இருந்தாலும் டிஃபெக்ட்ஸ் ஏதாவது 2 டீச்சர்னாலும் அந்த டிஃபெக்ட்ஸ் போகணுங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன். எல்லா டீச்சர்ஸும் நான் சொல்லலை. we do the exactly same thing. அந்த டீச்சர் என்ன செய்கிறாங்க, நேராக போகிறாங்க, புஸ்தகத்தை எடுக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக், நான் போய் புஸ்தகத்தில் எல்லோரும் ஓப்பன் ஒரு புக்குனா தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக். டோன்ட் யூஸ் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக் while டீச்சிங். செகண்ட் ஒன், கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன். செகண்ட் திங், நான் என்ன செய்தேன், அந்த பாடத்தை எடுத்தேன். 2 days அதில் உள்ள டேர்ம்ஸை பூரா குறித்தேன். என்னென்ன டேர்ம்ஸ், அதாவது ரெகுலர் டேர்ம் இல்லாமல் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸில் அவ்வளோ குறித்தேன். அதே ஒரு 42 டேர்ம் இருந்தது அந்த பாடத்தில். அந்த 42 டேர்மை நிறைய டிக்ஷனரியை பார்த்து, அதை பார்த்து, இதை பார்த்து எல்லாம் முடிச்சு. நான் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. லேர்ன் டு லேர்ன். நான் ஃபிசிக்ஸ் படிச்சேன்னா, கெமிஸ்ட்ரி படிச்சேன்னா, ஐ கேன் லேர்ன் எனி திங். ஐ நோ இங்கிலீஷ். ஐ எம் நாட் அன் இடியட். ஐ கேன் லேர்ன் எனி திங். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு இன்சல்ட் மை செல்ஃப். அவ்வளோ 42 டேர்மும் குறித்து அந்த 2 நாள் 42 டேர்ம் தான் நடத்தினேன். இந்த இதுக்கு என்ன அர்த்தம், ப்ரீ பட்ஜெட்னா என்ன அர்த்தம், எஸ்டிமேட்னா என்ன அர்த்தம், அதில் உள்ள டேர்ம்ஸ் பூரா, ரிவைஸ் டேர்ம்னா என்ன அர்த்தம், எல்லாத்தையும் பண்ணேன். அந்த 2 நாள் அதை போட்டு, அந்த காலத்தில் சைக்குலர் ஸ்டைல் உண்டு, இப்போ மாதிரி கிடையாது. நாங்கள் கட்டிங்னு சொல்லுவாங்க. நான் டைப்ரைட்டர் வச்சுருக்கேன். டைப்ரைட்டர் கட் பண்ணி அது சைக்குலர் ஸ்டைல் பண்ணி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் கொடுத்துட்டேன். முதல் நாள் ஒரு 10-20 டேர்ம் கொடுத்துட்டு நான் ராத்திரி படிச்சுட்டு வாருங்க. அப்புறம் இன்னொரு 20 இது மறுநாள் கொடுத்துட்டு ராத்திரி படிச்சுட்டு வாங்க. 2 நாள் பாடமே நடத்தலை. 3ஆவது நாள் ஐ ஸ்டார்டட் டீச்சிங். கம்யூனிகேஷன் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் நவ் because they know the meaning of each word, each technical word I use, they know that thoroughly. அப்போ கம்யூனிகேஷன் ஸ்மூத் ஆகிடுது. ஸ்மூத் ஆகி முதல் 2 நாள், அப்புறம் ஒரு 6 நாள் பாடம் முடிஞ்சிடுது. ஸோ டோன்ட் ஹேமர் ஆன் கோல்ட் அயர்ன். எந்த பாடம் எடுத்தாலும் முதல்ல நீங்கள் அதில் டேர்ம்ஸை பூரா உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். அந்த ஒவ்வொரு டைமும் தரோன்னா 2-3 டிக்ஷனரி பண்ணணும். ஒரு டிக்ஷனரி காணாது. பார்த்து அந்த டேர்ம்ஸை பூரா முடிச்சிட்டிங்கன்னா கட்டாயம் சிலபஸை முடிச்சிட முடியும். கஷ்டமே கிடையாது. அது எந்த சப்ஜெக்ட், ஃபிசிக்ஸ்னாலும் சரி, கெமிஸ்ட்ரினாலும் சரி, எக்கனாமிக்ஸ்னாலும் சரி, எதனாலும் சரி முடியும். இது ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது. நெவர் ஹேமர் ஆன் கோல்ட் அயர்ன்.